Wana Kenya sote tunafurahia maendeleo tunayoyaona kwa uchukuzi na muundo msingi. Shirika la huduma kwa jiji kuu la Nairobi lilianzishwa na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta mwezi Machi mwaka huu kufuatia kuhamishwa kwa majukumu manne kutoka kwa serikali ya kaunti ya Nairobi. These Nairobians are extremely hardworking and industrious people, evidenced by the fact that 40% of our country's GDP is produced here in Nairobi. For Nairobi, therefore, to continue on this path is of paramount importance, that its citizens are provided reliable, efficient, and timely services. Kuimarisha usafiri wa magari na usio wa magari katikati mwa jiji la Nairobi lilikuwa moja kati ya majukumu ya kwanza ambayo yalianza kutekelezwa na shirika hilo. Vijana wa Kenya wapate ajira. Sio vigumu kushuhudia kazi ya mabadiliko ambayo tayari imeafikiwa unapotembea katika baadhi ya barabara za Nairobi. In all the roads within CBD and going outwards, we are adopting the NMT corridors, non-motorable tracks, that will include lanes of people walking inside CBD and going out to the estates. We are also ensuring that Nairobi will be one of the modern cities by adopting the cycling path, and we'll ensure that apart from CBD, one can cycle from any estate within Nairobi into CBD, and within CBD. There will be a new transport system, the BRT system, and the railway system running within CBD. So that is one way of decongesting the traffic of Nairobi to ensure that all the bus terminals are outside CBD. Mradi huu umebuni nafasi za kazi kwa vijana wengi. Hapa kwenye huu mradi niko kwenye kutengeneza barabara yenye rais amesema agenda amepatia vijana. Sasa ametuchagua hapa town kama sisi masafara tufanye hii kazi. Nimefanya kwa miezi mitatu na imenisaidia najikimu kimaisha, napata kitu kidogo cha kukula na nashukuru. Mimi ile kazi nilikuwa nafanya, nilikuwa naosha gari hapa Nairobi, lakini pale mahali paliondolewa tukachukuliwa tukafanya kazi ya kutengeneza barabara. Hii kazi ya vijana ni kama wafundi, ni kama vijana wa mtaa wanasaidiwa na serikali. Mshahara achelewi tunapewa. Hii kazi ina maneno na town ndio ile inaelekea kung'ara. Hii mradi imeninua sana sababu serikali kazi yangu yote ilifunga sababu ya corona. Na hii mradi ilianza tuliambiwa tukuje tufanye kazi. Na imeninua kwa nyumba, ninapata chakula, nalipa nyumba. Na huu mradi umenisaidia mimi binafsi juu hatukuwa na kazi na uchumi ulikuwa umetufinya, na tumepata pia kupata nafasi kwa vijana wetu wa mtaa, wa huu mtaa. Kuna vijana wengi wako na ujuzi fundi, wengine wanajua kuweka kabro, wengine wako na nguvu ya kuchimba mitaro, wengine wako na nguvu ya kukoroga, wengine wako na ujuzi hata ya kumobilize watu wakuje kazi. Tumekuwa na day shift na tumekuwa na night shift. Kila siku kuna vijana wanaingia mchana asubuhi saa 2, wanatoka saa 11. Vijana wengine wanaingia saa 1 jioni, wanatoka saa 10 asubuhi. Je, ni hadi wapi ambapo barabara za uendeshaji wa baiskeli na kutembea kwa miguu zitaunganisha maeneo yaliyo nje ya jiji? All these parts are connected to Mwindibingu Road on my right, Uhuru Highway ahead towards the western part, and connecting to the Ngong Road, NMT. On the southern part, it will be on the eastern part, it will be connecting to Jogoo Road
NMT through Moi Avenue towards the railway station and up to the Njogo Road, Landis Road, and eventually Njogo Road. So you can be able to cross the corridors. In addition to that, we are going to put in the bike racks in the CBD where you can travel with your bicycle, safely secure it, and we'll put CCTV monitoring so that the security of your bike after you finish with your journey and when you want to restart is guaranteed and monitored within our signaling and traffic system that we are rehabilitating at the moment. Familia za mitaani pia zimeshirikishwa katika miradi ya ujenzi ili kuzipatia nafasi ya kujitafutia riziki. We started a project to not only rehabilitate but to ensure that they earn a living. So whatever the youths here are earning are the street family earning in Grogan Road. That is one of the success stories we have engaged on. And that is almost killing 3 birds with one stone. One, we have given them employment so they can afford by themselves to buy their own food, to rent their own shelter. Most of them are now not living in streets. They can afford even sharing to hire rooms. They buy their own clothes, so they're very proud. Thirdly, we are trying to change their mindset by having 1-hour lessons conducted by National Youth Service on how to rehabilitate them to return to normal life. Mmoja kati ya walionufaika na mradi huo ni Hassan Kamau ambaye amekuwa akiishi mitaani kwa muda wa miaka 35. Nafasi ilipotokea ya kujiunga na kazi ya ujenzi unaoendelea wa barabara ya Grogan chini ya mpango wa kazi mtaani, hakusita. Mimi kuongea ukweli, hiyo miaka ya awali kabla hii kazi itokee, nilikuwa snatcher boy. Nilikuwa na nyang'anya watu hata simu, sikuwa naogopa. But sasa vile hii kazi ilitokea, mimi nikajiamulia, nikawacha hiyo drugs, nilikuwa navuta gum, nilikuwa navuta vitu mingi. But sasa nikaona kazi imetokea, nikafurahia sana hii kazi. Kwa kuwa nirudi nikafanya utafiti, nikajua ni kazi ya serikali imetolewa kwa niaba yetu sisi street family. Hii kazi imenisaidia sana kwa kuwa kitu ya kwanza nimeweza kujikombolea nyumba, silali kwa tunnels, tulikuwa tunalala huko kwa mto, na sasa hivi naongea niko na nyumba nimekomboa katika kijiji kinaitwa Shauri Moyo, nyumba ya 2,000. So hiyo 2,000 nikipata kwa hii kazi actually naweza kudivide, najua nitakula hii na najua pia nitaweza kujimudu na kiatu na nguo. Kwa kuwa sasa hata mtu akiniangalia, by the way I'm looking smart. Sasa hata nikiwa kwa hii kazi, mtu nikimwambia mimi ni street boy anakataa. Aidha, wanawake pia wamesimama kidete kwenye mradi huu. Hii job ilianza mwezi wa 4 na nimeifanya for 1 month at least, nimerent house na nataka bado kuendelea mbele. Hii kazi ikiendelea na mimi mwenyewe nijitie nguvu, nipate hiyo pesa ni save, at least niweke biashara. Naweza kuambia serikali asante kutuletea hii mradi cause itatusaidia, tutajiinua, tusahau mambo ya streets. Vijana wa Kenya wapate ajira. Kuwahusisha vijana kutoka tabaka mbalimbali katika utekelezaji wa miradi kadhaa inayotekelezwa na shirika la huduma kwa jiji kuu la Nairobi ni swala ambalo limepewa kipaumbele na Rais Uhuru Kenyatta. Lengo hasa likiwa kuyainua na kuyabadilisha maisha ya wengi. Let us help these people. Like I'm saying, what we have seen by properly utilizing these monies, we have seen even a reduction in crime because people are positively engaged. This is what we would like to hear in all our sub-counties. That because vijana wale ambao wanatusumbua wako engaged, there's less crime. Nimekuwa nikitembea na gunia sana, lakini imefika wakati
tukapata kazi hii ya kutengeneza barabara. Nimekuwa mmoja wao wa kutengeneza hii barabara, na kulingana vile naona inanisaidia, manake kulipa nyumba sasa imekuwa ni virahisi. Naweza kufanya kazi, nilipe nyumba, chakula nitapata. Hata mtoto wangu ako shule kwa saa hii ana depend kwa kwangu, naweza tuma kitu kidogo huko pali yuko. So nashukuru manake niko katika kazi hii. Nimekuja Nairobi for 12 years now, na kukuja ni vile Raifu kanipeleka, ikakuwa ni hard. Sasa nikachukua na mabeshte tu wangu huku na tukakaa pale Riverside. So tumekaa tu hapo na mabeshte wa mine. Jamaa tu tukaanza kusikia Orezo ako na big 4 agendas na ako na barabara anatengeneza. So nikashtuliwa tu na mabeshte wa mine, tukamjob. Tukaulizia do, ikabaki tufanye job usiku na mchana. Wenye wataweza mchana wana hustle usiku. Tangu tujenge hii barabara, tumeona at least Orezo anatufikiria as street children, anatufikiria. So tunaweza sema hongera kwake. Hapo before nilikuwa nimepatanga hapo katoi kamoja na baba yake akaendanga tu hivyo. Sasa unaona nikabaki hivyo, sasa nikakuwa ninahangaika, ndio maana nikakuwa kachokos. Sasa naona hii kazi inanipeleka vizuri, sababu vile nimekuwa tu huko na hao machokosi wenzangu. Sasa mtoi akakuwa anagonjeka nini vitu kaa hizo. Sasa ikambidi sasa nimetafuta kazi, nikasikianga hapo kwa best yangu mwingine hapo. Akanipigia hiyo story, hapa kuna job, nikakuja. Mungu naye akanisaidia. Nikachukuliwa, nikaambiwa nikuje na ID. Sasa nikaenda nikatafutilia ID, nikapata. Ndio nikakuja. Sasa kulingana na mimi naona hii kazi sio mbaya. Inanipeleka vizuri, njoo hata kitu kama hii mask sikuwa na pesa ya kununua. Hapo nikapata pesa sana, maisha yangu iko tu sawa. Kutembea na kufanya kazi katikati mwa jiji nyakati za usiku kumerahisishwa kutokana na ukarabati na kuwekwa taa mpya za barabarani. Marigiti mpaka Mudhurwa, Koinange, Grogon, zote barabara zote ziko sawa. Sisi tumwambia rais hapo umekaa hapo ndio kazi ionekana. Nairobi ilikuwa wakati ilikuwa City Green, the city irudi hivyo. Kitambo tulikuwa tunapita kwa hii njia, tulikuwa tunachikonga sana, lakini sasa hizi unaona at least mahali na kanyaga, at least huwezi chikonga kwa sababu mataa tunawekewa mataa. Warifu umefungua kwa sababu mataa imewaka, kwa sababu wale wakora hawezi simama, sasa wanaogopa wataonekana. Naona kuna mabadiliko kwa sababu naona kuna mataa, kuna pavement. Kwa saizi mtu akitembea hakui na uoga, anatembea akiwa free. Hatutarudi nyuma tulikotoka. Mbele daima Kenya, mbele daima Kenya. Tusitazame nyuma tulikotoka. Hongera serikali, hongera serikali. Nje ya eneo la katikati mwa jiji, hadithi ni hiyo hiyo tu. Wakazi wa maeneo kama vile Mukuru, Ngara na Park Road miongoni mwa mengine sasa wamepata mwangaza. Biashara ndogo ndogo pia sasa zinaendeshwa kwa masaa mengi zaidi usiku kutokana na mwangaza wa kutosha. Kabla hii mwangaza haijawekwa, nilikuwa nafunga kazi hata saa 12. Lakini njoo imewekwa hata saa 3 masaa ya kafyu ndio naondoka hapa. Kwa hivyo imenisaidia sana kwa upande wa biashara yangu. Biashara tulikuwa tufanye mpaka muda wa saa 1, maybe tuanze kutumia zile torch lights ama
zile lambo ambao tunakuanga tunachiwekea saa kuchaji, lakini kwa sasa hivi tuko free kufanya biashara bila kutumia hizo vyombo ambazo zinaweza mwangaza. Tunashukuru sana kwa hii serikali. Mpango wa taa za barabarani umeendelezwa hadi mitaa ya mabanda, na sawa na jinsi ilivyo katika maeneo mengine, biashara inanawiri hapa pia, na wakazi wana mengi mazuri ya kusimulia. Mbeleni kama stima ikukua tulikuwa tunapigwa chenga, yani tulikuwa na hakukuwa na na mawasiliano njema. Kulikuwa na vijana wetu walikuwa wanahangaika, hata sisi wenyewe tulikuwa tunahangaika sababu ya stima, lakini kwa sasa hivi tuko sawa, tuko free kila mahali. Tunapopita tunaona mwangaza. Wakati mwangaza ilikuwa hakuna, nilikuwa nafunga mapema na wizi ilikuwa mwingi, lakini tangu hii taa iwekwe, at least kuna improvement. Tunauza ile masaa, kama ile masaa inakuwa customer wanakuja juu ya hii mwangaza. Kama hakuna hii mwangaza inakuwa giza, customer wanaenda mapema, lakini hii mwangaza ikikuwa, at least tunauza, tunapata kakitu, tunaenda naye kwa nyumba, tunanulia watoto chakula. Saa hii ningekuwa nimefunga kama sio hii taa, lakini kwa vile hii taa iko inafanya nifanye kazi mpaka majioni kabisa. Imekuwa ya maana sana kwa kazi yangu, ni kwa sababu unaona mimi nafanyia mahali nje, kwa hivyo siko kwa nyumba ati kuna stima. Kwa hivyo hii taa imenifanya nikuwe nikifanya mpaka 8 hours, hata isipokuwa ni vile saa hii kuna curfew, ningekuwa ninafanya masaa mengi kushida vile nafanya saa hii, ni kwa sababu ya hii taa. Shirika la huduma kwa jiji kuu la Nairobi linatekeleza miradi mbalimbali katika mitaa ya mabanda. Our first project is to complete the road networks within the informal settlement, and at the same time, while building the roads, we are also laying water pipes that will be connected to the water piping of Nairobi Water. We are also laying alongside every road the sewerage pipeline that will be connected with the main pipeline of sewerage that is going to Ruai. Natarajia manufaa mazuri kama biashara hivi. Zimamoto ikikuja ione barabara iko sawa, inaingia kijiji, inazima moto haraka. Kama shida ikitokea mgonjwa, ambulance inakuja haraka, inapokea huyo mgonjwa. Sasa kitu nimeshukuru ni kuweza kuona hii lami imeanzishwa, hii mradi wa lami umeletwa na Uhuru. Tumeweza kufurahia sana kwa president wetu. Tena tangu hii mradi yaanze, vijana wengi sana wamenufaika, kwa maana wameweza kutuandikia vijana wengi na watu tumeandikwa ni wa hii mtaa. We have also done boreholes. There is one behind us on the right side, and there is one behind us near the Uhuru police station. These are part of the 93 boreholes that we are doing all over the informal settlements. Hii mradi wa maji, kwanza ninapongeza our president Uhuru Kenyatta kwa kujitolea kwake, ni upendo. Tulikuwa tunaishi kwa kuwa na shinda ya maji, kutoka hiyo maji ilikuwa inakunja inakatika, maji inakuja inakatika, lakini amejitolea kwa moyo wake, na tunasema Mungu ambariki sana, kwa sababu tulikuwa maji kipotea, tunanunua maji shilingi 10, hata saa nyingine inaweza kaa 1 week hatupati maji, tunaenda mpaka pande ya Mlolongo tunatafuta maji. Ukiangalia saa hii na uangalie kitambo, kuna some changes, and then ukiangalia in long term kunaenda kukua na mazuri. Hiyo tusidanganyane. 2, ukiangalia job employment ya hii area, hata kama waja employ kila mtu, but there some youths ambao wamepata kazi, na wanasema kuwa barabara kama wanaenda kuongeza employment to some other youths. Uzoaji taka jijini Nairobi pia umepewa kipaumbele.
When we entered into the scene, Nairobi was collecting garbage at 1,000 tons per day. We have made a turnover now collecting 3,000 tons per day and using the government resources like NYS, not outside contractors. We have cleared all the backlog of garbage, not only within CBD, but all the outskirts of Nairobi. So Nairobi is going to be much cleaner. Uchumi wa Kenya utainuka. Mbele daima Kenya, mbele daima Kenya. Tusitazame nyuma tulikotoka. Hongera serikali, hongera serikali. Hatutarudi nyuma tulikotoka. Mbele daima Kenya, mbele daima Kenya. Tusitazame. Safari ya meli ya kurejesha hadhi ya jiji la Nairobi anavyonuia Rais Uhuru Kenyatta ndio sasa imeng'oa nanga. Mengi yanatarajiwa kwa mwaka mzima na hata zaidi, huku shirika la huduma kwa jiji kuu la Nairobi linapowajibika kuboresha huduma za afya, kukarabati masoko, mataa ya trafiki, kuhifadhi mazingira, miongoni mwa mengine mengi. Our neighborhoods are beginning to look cleaner, and we have hundreds of young people, especially those in vulnerable communities in the city, who are today earning a living, and thousands of households are receiving water closer to home. Road infrastructure is beginning to see the much-needed maintenance works, and pedestrian and cyclist corridors in our business districts are beginning to take shape. This is encouraging, but we cannot but emphasize that much work still remains to be done. Sasa mimi nafurahia hii kazi sana na nasema tu serikali iendelee kufanya hivyo, kwa kuwa sisi family mbeleni tulikuwa tumetengwa. Hakuna mtu alikuwa anatukaribia, alikuwa akiona street family anaona ni kama mtu mbaya. But all the way sisi tu ni wa Kenya na tuko na nguvu na tunapenda kazi. Ile tu kitu tulikuwa tumekosa ni mtu wa kutuelekesha kwa kazi. Mimi ningependa kuambia rais aendelee vile vile ameshikilia. Sisi tunafuraha sana, sababu mahali tuko sahihi sio mahali tulikuwa. Sababu sahihi kuna mabadiliko, akiendelea vile hako hivyo na wakasie mkazo wale wafanyikazi wake kama wa ministers, MCAs, sisi tunaona tutakuwa na manufaa mzuri sana kama wananchi. With this kind of development and this street I've never seen. I think in the next 10 years we'll be in a very good position if we keep this rate, and I'm very happy with these changes. So far the work that we are seeing right now, as I can say, it's a well done job. We are hoping Nairobi will be better than the way we are seeing it right now. But I'm happy for whatever president, the action they took, it was very good.